Welcome back to our channel. మనం ఈ వీడియోలో oops introduction ఓకే in Python అనేది చూద్దాం. So what is oops? Oops means it is an object oriented programming. Okay, it is object oriented programming. Okay, so we will see in this video the difference between the procedure oriented programming and object oriented programming, and next problems in procedure oriented approach. ఏంటి మనం ఈ వీడియోలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి చూద్దాం. బట్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్? Okay, already procedure oriented programming is there, right? So we will see what are the problems in procedure oriented programming that can be solved in object oriented programming. Okay, and what is the speciality of Python, right? So Java is written in okay object oriented programming, right? And what is the speciality of Python using oops concept? Okay, and we will see the features of oops. Same like Java lo features same unnayo, Python lo kuda programming lo kuda oops concept lo features same untayi. Okay, then we will see what is class and what is an object. Okay, these things we will discuss in the video, right? So let me go to the Google Colab and let me discuss the things. Right, now look at this. What is procedure oriented programming? Procedure oriented programming ante enti? Okay, uh, let me zoom out this thing. uh, Wait 1 second. Okay, so we are discussing about procedure oriented programming, right? What is procedure oriented programming? Okay, so the languages like C language is there, Pascal, Fortran, which are called procedure oriented languages. Okay, so these languages, okay, in these languages a programmer uses procedure approach, okay, procedure or functions to perform a particular task. ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, some task is there, like some problem is there, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ప్రోగ్రామర్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రొసీజర్ని బట్టి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తాడు. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఆర్ సమ్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్లో ఏం రాస్తాడు, ప్రొసీజర్ అనేది ఫంక్షన్లో మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. Okay, so while developing a software, the main task is divided into several subtasks. Okay, let me explain about that. There is a main task is there. This is our main task. Let me explain what is the main task. Let me take a calculator here. Okay, so our calculator is one of the main task, right? సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్లో మనం వీఆర్ డివైడింగ్. ఓకే, ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడంటే వెన్ ఎవర్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు డెవలప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్, వాట్ హీ విల్ డూ, ఏం చేస్తాడు తనంటే he will divide this task. This entire calculator task can be divided into some functions or some procedures. Okay, let me take one of the function is add. What is the subtask? Okay, we call this one is a subtask. Okay, and multiplication is there. This is one of the subtasks. Okay, this is from subtask 2, and this is subtask 2, this is subtask 1, and maybe he may consider a divided thing also. This is also a subtask 3. So what the programmer will do in procedure oriented approach, the main task whatever is there, that can be divided into subtasks. Okay, these subtasks are written in functions and some procedure.
What is procedure, man? ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ దిస్ ఈస్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటి? ఎలా చేయాలి? టేక్ సంథింగ్ ఇన్పుట్. ఓకే, టేక్ ఇన్పుట్. If you add then you do a plus b and return something result. This is procedure. ఓకే, ఇన్పుట్ తీసుకో యూజర్ నుంచి, ఆ రెండు నెంబర్స్ని ఎడిషన్ చెయ్యి. ఓకే, అండ్ వచ్చిన రిజల్ట్ని రిటర్న్ చెయ్యి. దిస్ ఇస్ ప్రొసీజర్, రైట్? వి విల్ డూ ఇన్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్లో ప్రొసీజర్ ఇలా రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? నౌ ఓకే, సో ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, he will concentrate only on the particular task. Okay, only on particular task. Okay, if he divide the tasks of tasks, then the programmer will one of the programmer will work on this add function, and some other programmer will work on multiplication function, like that. Okay, so this approach is called the procedure oriented programming. Okay, then what about object oriented programming? Okay, we will see that. On object oriented programming, okay, which are the languages like C++ is one of the OOPS concept, that is object oriented programming. Java is there, Python is there. So these languages, what about C and Java and Python, C++, Java and Python, they will use the classes and objects. What is class and what is object? That we will see. Okay, they will use classes and objects in their programs and are called object oriented programming language, like this. Okay, particularly వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? ఆబ్జెక్ట్ అంటే విచ్ ఈస్ రియల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్. ఓకే, the really existed thing is called object. If I am using this laptop, it is an object, and if there is a pen, it is an object. Okay, everything is an object. Okay, the really existing things. Okay, so what is class then? What is class? Class is nothing but a blueprint for the object. Okay, ఏంటి క్లాసెస్ అంటే ఏంటంటే, for example, let me explain about building. Okay, let me explain about that one. Okay, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ తీసుకున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్. ఇది ఓకే, సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడంటే జస్ట్ ఒక పేపర్లో డ్రాయింగ్ వేస్తాడు. ఒక పేపర్లో మీకు మీ హౌస్ ఇలా ఉండబోతుంది అని చెప్పి ఒక డ్రాయింగ్ వేస్తాడు. ఎవరు? సివిల్ ఇంజనీర్. ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు? ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ మోడల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ మోడల్, దెన్ యూ విల్ సే దట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఓకే. దెన్ ఏం చేస్తారు? అప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తారు? దెన్ ఈ మోడల్ నచ్చిన తర్వాత దెన్ హీ విల్ గోయింగ్ టు డూ ద రియల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్. ఓకే, దే విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ with the same using this model. Okay, using this model they will construct one building. This is really existed thing. This is in paper. Means it is a class, it is a model, it is an idea. Okay, class is an idea. We can say class is an idea, or we can say it is a model, or we can say it is a blueprint. Okay, so using this blueprint we will create the really existing things which are called objects. Okay, so this is a procedure. This is what object oriented programming. Depending upon the object we will create a class, we will create a model for that object. Okay, if you want to create for example మనం ఒక చైర్ ని, okay, let me explain about that. ఒక చైర్ ని నేను ఓకే ఒక చైర్ని నేను డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నా, రైట్? దిస్ ఈస్ మై చైర్, దిస్ ఈస్ ద మోడల్. నేను ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నా, రైట్? సో యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఐ విల్ బిల్డ్ ద రియల్ సేమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్. ఇక్కడ మోడల్ ఎలా ఉందో అలానే నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ రియల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్. యూ కెన్ సిట్ దేర్.
You cannot sit here. Okay, you can't sit in this chair. This is a model, this is a paper. Okay, this is a model or this is an idea. మనం ఇలా ఉండాలి అని మన ఊహ. ఓకే, అది మనం ఊహించుకుంటున్నాం ఇలా ఉంటే బాగుండని. If that is really existed na, okay, if it is really existed, your chair is really existed, then you are sitting here. Okay, మనం ఇక్కడ ఈ చైర్లో కూర్చోగలుగుతున్నాం అంటే that is really existed thing. Then this is called an object. Okay, this is an idea or it is a blueprint. We are creating an object using this blueprint. Okay, so in this object oriented programming, the main task is subdivided into several subtasks, same as if you take a calculator. Okay, if you take a calculator, the main task which can be divided into the classes. This is class 1 having the name add function. This is class 2 and this is class 3 and some procedure inside some statements of the program. Okay, and these are represented as classes. Okay, the subtasks are represented with classes. Okay, so the each class can perform the several interrelated tasks. Okay, this may be interrelated to this one and this may be interrelated to this one. This will happen when we are writing the programming and the object oriented programming, right? Okay, for several methods I have written in the class. Okay, inside this class there is some functions. Okay, what is the difference between the function and a method? You don't know, right? Difference between function and a method. So the method is nothing but a function which is inside a class. What is class? Class is a blueprint, right? Class is an idea. Okay, let me take an idea. Chair. Chair is one of the idea. In this idea we have some function. Okay, which is called a method. If it is outside the class, outside of uh, this class or this blueprint, then it is a function. If the function is existed in the class, it is a method. Okay, so this method is called, and this approach is nothing but an object oriented approach. In object oriented approach, what is the main thing is classes and objects. Classes and objects. What is the class? Class is nothing but a blueprint. Okay, we can say blueprint, we can say it is an idea. Okay, it is an imagination. It is an imagination. But the object is really existed thing. Okay, which is really existed thing. Okay. Okay. So what is the problem in uh, procedure oriented approach? Why we are going for object oriented programming? Object oriented programming can వెళ్తున్నాం మనం. So we will see that one. In procedure oriented approach, the programmer concentrates. Okay, the programmer concentrates on a specific task. ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ మీదనే తను కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇఫ్ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ప్రోగ్రామర్ వాంట్స్ టు డూ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ న్యూ టాస్క్. ఓకే, దెన్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ న్యూ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ he is concentrating only on a particular task. ఆ టాస్క్ని పట్టుకొని మనం ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు. పర్టికులర్ టాస్క్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని పట్టుకొని, అండ్ he write a set of functions to achieve it. Okay, so what he is doing, the programmer, he is concentrating on a particular task, and then this task can be achieved by using some functions యూజ్ చేసి మనకి ఈ టాస్క్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాడు. Okay, then whenever he wants to perform a new task, okay, whenever he wants to perform a new task, ఏదైనా కొత్త టాస్క్ వచ్చింది అనుకోండి, then he would be writing a new set of functions. Okay, ఒక పర్టికులర్ ఒక టాస్క్కి ఒక ఫంక్షన్ రాశాడు. Okay, if there is a new task, then he is going to write a new set of functions.
He's not using the existing functions at all. Okay, existing functions use చేయట్లేదు, but whenever a new task came, the new set of functions are using. What happened at this time? There is no reusability of an already existing code, right? అతను ఎగ్జిస్టింగ్లో ఆల్రెడీ ఉన్న కోడ్ని యూజ్ చేయట్లేదు. ఒక పర్టికులర్ ఒక టాస్క్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ దానికి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాస్తున్నాడు. దెర్ ఇస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, రైట్? So this wastes the programmer's time and effort. And every task and subtask is represented as functions in procedure oriented approach, and one function may depend on another function. Okay, it may depend. Okay, and an error in the software needs an examination of all the functions. Okay, so ఏంటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం? Whenever this one thing, whenever a main task is there, this is divided into functions, right? Function 1, let me take this is function 2, and let me take this is function 3. Okay, so whenever there is a problem in any of the function, the main task, the main program, when we are running the main program, the main program ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? If there is a error in this code, in this program, then ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే the programmer will search in every function. He has to check in every function where is the error. Okay, that is very difficult. It is very debugging and removing of the errors will be difficult, will become difficult. దీంట్లో సెర్చ్ చేయాలి, ఫంక్షన్లో ఫంక్షన్ 2లో సెర్చ్ చేయాలి, ఫంక్షన్ 3లో సెర్చ్ చేయాలి. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందంటే ప్రోగ్రామర్ విల్ మేక్ some more effort. It will take some time to debug the program, right? But in case of object oriented programming ఏమవుతుందంటే, in object oriented programming we are dividing a main task into classes. Okay, in class 1 like class 2 and class 3. If there is any error in the main task, okay, he can check the particular class. Okay, wherever is there, he can take only the particular class wherever the error is occurring. He can go to the particular error where it is occurring, that is in the class 1, or it may be class 2, or it may be class 3. He cannot, ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి దాన్ని సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3ని సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పర్టికులర్గా మనకి ఎర్రర్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ 1లో జనరేట్ అయిందా, క్లాస్ 2లో జనరేట్ అయిందా మనకి తెలిసిపోతుంది. సో ఆ క్లాస్ 1లోకి మాత్రమే వెళ్ళి దాన్ని రిజాల్వ్ చేసుకొని వచ్చేస్తాడు. ఓకే, then what is the speciality of Python? Java is there, right, for object oriented programming. For the OOPS concept, Java is there and C++ is there. Then what is the speciality of Python in OOPS? Okay, so what is this? Is it Python is object oriented programming, or it is a procedure oriented programming? Okay, so even though the Python is object oriented programming language, okay, Python is object oriented programming language like Java, and it does not force the programmers to write the programs in complete object oriented way. That means Python programmer ఏం చేస్తున్నాడంటే, when he is using the OOPS concept, yeah, it is a object oriented programming, there is no doubt in that. Python is an object oriented programming anyway, but Python అనేది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లోనూ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ వే, we can write in object oriented way. Okay, this is possible in case only in Python. This is possible only in Python. That is the speciality. Okay, so look at this. Unlike Java, Python has a blend of both object oriented and procedure oriented features. We can write, it is our wish to write in object oriented or procedure oriented. It is your wish. But in case of Java, you have to write only in object oriented way. But Python will support both procedure and object oriented way, even though it is a object oriented language.
Okay, so hence the Python programmers can write the program using procedure-oriented approach like C or object-oriented approach like Java. Depending upon their requirements, the programmer can go to write the program in whatever he wants, whatever approach he wants. So this is definitely an advantage of Python programmers. Okay, so let us see the what is the features of OOPS concept here. So there are mainly five features are there in OOPS concept. One is classes and objects. As I already said about this. What is class and object? Okay, and encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. Which are the main features? Which are the main pillars of the OOPS concept? These are very important things in OOPS. Okay, these are very important. These features. So what we have seen up to now, we have seen these things, and remember that. Okay, remember this thing. What is class? Class is an idea or it is a blueprint. Okay, and what is an object? Object is nothing but a really existing thing. Anything. Okay, anything which is really existed, which is a nothing but object. If it is an idea, then it is a class. Okay, so we will meet in the next class, and thank you so much. If you please like the video and share to your friends, please subscribe. Okay, thank you so much, and we will see in the next class in detail about classes and objects and some programming. Okay, so yeah, let me stop here. We will meet in the next class. Bye bye.